Good afternoon, students. So from the previous class, we may study about the NPN transistor and PNP transistor and how to calculate the input resistance, output resistance, current gain and voltage gain. Right? Then transistor act as an amplifier. Then voltage gain, how to calculate. So that corresponding formulas and all we are discussed. Right? Let us now starting with one more. It is a power gain. This should be represented by PV. So here formula for PV is equal to P out by P in. Yes, of course, today is the last class. Okay, so on tomorrow onwards, we are going to write the mark test. Okay. So here, what is the formula for P out, Abdina? It is a peak formula. It is V naught I naught divided by V in I in. Okay. So from the previous class, we may seen that output voltage by input voltage, which is nothing but it is the AV. Okay, voltage gain. And here it is the beta, right? That is the current gain, output current by input current, right? So here we are write it this one as a AV, that is voltage gain, is represented by the formula that is beta into RC divided by RP RB அப்படின்றத நம்ம last classலயே பார்த்தோம். So this is the formula for voltage gain. So இப்போ இந்த voltage gain AV அப்படின்றதுக்காக we are just substituted this one into here. Okay, so that is beta into RC divided by RB into here it is a converted into beta, right? So here beta into beta, it is beta square. So beta square into RC divided by RB. Okay, so this is PV. So this is the one more formula for calculating the power gain. Okay, so power gain calculate பண்றதுக்கு we are using this formula. Okay, so we are write it one more. That is RC, which is nothing but it is the output. Okay, collector and base. C represents the collector and B represents the base, right? So output by input. So similarly, we are write it the formula for power. PV is equal to beta square into R naught divided by RI
அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதலாம். Okay. So in problems and all, they are given only for the amplification value and output resistance value, input resistance value. So these three values are given and they are asking about the power gain value. Okay, so on that time, we may not be confused with that. At that time, we have to use it this formula. So அந்த டைம்ல உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண தெரியணும். ஸோ நம்ம படிச்சிருக்கிறது ஆர்சி பை ஆர்பி மட்டும் தானே நம்மளுக்கு தெரியும்ன்றது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஆர்சி அப்படின்றது அவுட்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. தென் ஆர்பி அப்படின்றது இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகே, so this is the formula for calculating the power gain. So இதுலயே பாருங்க, we are having three formulas. So இந்த three formulas மே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So this is for voltage gain and this is for power gain and this is for power gain. Okay, right? Yes. I think today there is no chemistry class, right? Whether you can call it in a channel number. Okay. So here, இப்போ in general நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன, அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன, கரண்ட், வோல்டேஜ் கெயின், டிரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இதுல சம் மோர் ஃபார்முலாஸ் ஆர் தியர். ஸோ இதுல 3 இம்பார்ட்டன்ட் குவான்டிட்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். வாட் இட் இஸ் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆல்பா அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் பீட்டா அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் காமா. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எதை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா கரண்ட் கெயின் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஓகே, கரண்ட் கெயின் பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ். அது என்னென்ன மோட்ஸ்ன்றத பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆல்பா which is nothing but current gain. Current gain in CB mode. Next, beta, it is also current gain in CE mode. And gamma, it is also current gain in CC mode. Okay, and one more simple formulas is there. That is IE, that is emitter current, is nothing but it is a combination of both collector and base. So it is a sum of IC plus IB. So this is one important formula. And one more, beta is equal to alpha into gamma. So this is also one relation, and another relation, that is gamma is equal to 1 plus beta and alpha is equal to beta by 1 plus beta. And one more, 1 by alpha minus of 1 by beta is equal to 1. So the எல்லாமே it is very important formulas. இந்த formulas உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். Okay. So direct ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆல்பா அண்ட் பீட்டாவை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. either it is in denominator or it is in numerator. அதுல சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும்போது அங்க நீங்க கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ண தெரியும்.
Okay, அதுக்கு இந்த formulas it will be very much helpful. Okay, next one, feedback. So feedback. So I am not asking about that feedback in my class. So here there is one topic that is in electronics, electronic circuits and all we are using now. We are connected to one signal that is a feedback signal. Okay, that is feedback, which is nothing but the output we are readily connected through the input. So for the series connections and parallel connection la நிறைய connections we are used அப்படின்னா அதோட final வந்து it should be attached with first one. So that is nothing but it is the feedback அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so there is a connectivity between the end and the start. So that is the feedback. Okay, so here it is a two type. One is a positive feedback and another one is negative feedback. Okay, right. So here we should remember one important point, that is input signal. Okay, input signal and the feedback or in phase, ஒரே phase ல இருக்கும். Okay, so we are write it V in V in plus VF. Okay, rendo it should be in a same phase, that is in phase la இருக்கும். Okay, so அதனால we are just adding the value. So இந்த ரெண்டு values என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா positive feedbackல add பண்ணிடுவாங்க. Suppose for this caseல என்ன இருக்கும்னா here it is in phase. So here in phase, இந்த வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிக்க கூடாது, ரெண்டுமே it should be combined. In phase, out of phase. Okay, so தனியா எழுதக்கூடாது. And here it is out of phase. Okay, out of phase ல இருக்கும். எது input signal the feedback it should be in out of phase ல இருக்கும். Okay, so அதனால we are writing the expression V in minus of VF. Okay, so feedback it is divided into two types, that is positive and negative. So for the positive it the input signal and feedback it should be in phase, and for the negative it is out of phase. Okay, right. Next என்னென்ன formulas இதுல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So here in general for voltage gain general formula, that is AV is equal to V naught divided by V in plus V naught into beta.
Okay, so here beta, which is nothing but it is the amplification factor. Suppose positive feedback, negative feedback அப்படின்றது ரெண்டு வருது அப்படின்னா அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So இப்ப here AV represents voltage gain நம்மளுக்கு தெரியும். voltage gain எப்போ without feedback இருக்கும்போது, without feedback இருக்கும்போது we are using this formula. Okay, so நம்மளுக்கு feedback பத்தினா என்ன கவலையும் இல்லாம நம்ம just voltage gain மட்டும் calculate பண்றோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Suppose in formulasல they are connecting with one circuit, outputல இருந்து inputக்கு ஒரு லைன் draw பண்ணி ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இது with feedbackனு அர்த்தம். ஓகே, சோ அப்ப அந்த with feedbackக்கு பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும். சோ அப்படி இருந்தா அந்த with feedbackோட வேல்யூஸை எப்படி எழுதுது, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்க்கலாம். So here AVF is equal to AV divided by 1 minus AV into beta. So here this is for positive feedback. Positive feedback க்கு நம்மளோட expression. இதுவே one more VF. இதுவே negative feedback ஒன்னு இருக்கணும் இல்லையா? So it is AV divided by இங்க positive அப்படின்னா இங்க positive அப்படின்னா இங்க negative. So இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க என்ன வரும்? It is 1 plus AV into beta. So this is for negative feedback. This is for negative feedback. Okay. So here AVF அப்படின்றது என்ன? AVF அப்படின்றது என்னது? Voltage gain. இதுவும் voltage gain தான். But எப்போ with feedback ஓட இருக்கும்போது, ஓகே, with feedback இருக்கும்போது, சப்போஸ் இதுவே பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படின்னா நம்ம இந்த வேல்யூஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இதுவே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, it is here clear. After this the formulas are clear. Okay, okay, very good. Next, the transistor already it works as an amplifier nu paathom, right? So here the transistor oscillator work panna what will be the condition? Okay, அப்படின்றது பார்க்கலாம். Transistor as oscillator. So but transistor oscillator act பண்ணுது அப்படின்னா here we can have one inductance. Okay, ஒரு inductance எடுத்து அதை வந்து ஒரு கெபாசிட்டரோட கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ கெபாசிட்டருக்கு இந்த ரெண்டு லைனுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவலா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு லைன் ஒரு சின்ன லைன் ஒரு பெரிய லைன் போட்டோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஆக்ட் ஆஸ் அ பேட்டரி. ஓகே, அதுவே ரெண்டு லைனும் இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் லைன் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் அ கெபாசிட்டர். ஓகே, ஸோ இங்க நம்ம என்ன சர்க்யூட் யூஸ் பண்றோம்? Here we are using capacitor தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது டிரான்சிஸ்டரோட இந்த சர்க்யூட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது இட் ஷுட் பி ஆக்ட் ஆஸ் அன் ஆசிலேட்டர். ஸோ ஒரு
inductance or capacitance, so it should be added with the transistor abdina, it will act as an oscillator. Okay, so idla frequency calculate பண்றதுக்கு என்ன formula அப்படினு பார்க்கலாம். So frequency f is equal to 1 divided by 2 pi into square root of LC. So this is the formula for calculating frequency. Okay, so இதுல one more important points இருக்கு, என்னன்னு பார்க்கலாம். So இதுல the transistor, it should be act as an oscillator அப்படிங்கும்போது we must know the condition, that is A beta is equal to 1. Okay, so here A அப்படின்றது நீங்க AV ஆவும் எடுத்துக்கலாம். So AV அப்படின்னா என்னது? AV அப்படின்னா என்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, very good. It is the voltage gain. Okay, so இதுல A, so B போட்டாச்சு, it is beta. Beta அப்படின்றது என்னது? It is the current gain. So ரெண்டையும் multiply பண்ணி வர value, it should be 1 இருக்கணும். And the phase difference என்ன இருக்கணும்? Phase ஓட value எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா, it is a 0 degree or 360 degree இருக்கலாம். இந்த one condition வரதுக்கான phase condition, it is 0 degree and 360 degree. So இந்த formulaல நம்மளுக்கு இந்த condition satisfy ஆகணும். So AV into beta is equal to 1 அப்படின்னு இருந்தாதான் it should be act as an oscillator. Okay. Right. Okay. So இப்ப பார்த்த formulas எல்லாமே once again one time grow through பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Followed by we are dealing with the problems. Okay, so problems deal பண்றதுக்கு இந்த formulas எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் for this class and the previous class. So input resistance, output resistance, current gain, power gain, இது எல்லாத்துக்குமே formula once again you can go through it. Okay, so I think students, all of you maintain a note in physics, right? For physics class, we are already, I told you that to maintain one note. So once again என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, இந்த 1 month class ஓட important formulas நம்ம என்னென்ன problems போட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே ஒரு time go through பண்ணுங்க. Okay. So இப்போ போடக்கூடிய problems you must note down in your notebook. Okay. So let us now go for the problem. 1. So here in a CE transistor amplifier,
the audio signal. Voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volt. If the base resistance is 1 kilo ohm and the current amplification of the transistor is 100, then find out the input signal voltage. Then the input signal voltage is what? So idan calculate panna. So here they are given 4 options. A is equal to 0.1 volt and B it is 1.0 volt and C it is 1 millivolt and D it is 10 millivolt. Okay, so you just think it of. So what are all the values given and which formula is used to substitute to calculate the input voltage. Okay. Okay, first note down the given values. Okay, so என்ன values கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? So it is a collector resistance அப்படினா it is RC, right? So here it is RC oda value it is given. Okay, then base resistance they are given, so it is RB. Then current amplification factor, the amplification oda value கொடுத்திருக்காங்க it is beta, right? So the மூணு values கொடுத்திருக்காங்க. Okay, output voltage calculate பண்ணோம், அதிலேந்து we can calculate the input voltages. Okay, so இந்த problem எப்படி solve பண்றதுன்றத பார்க்கலாம். So in that problem they are asking about VI னா என்ன. Okay, so VI ஓட values எப்படி calculate பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So இது எப்படி சிம்பிளா solve பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, so already output voltagesக்கும் input voltagesக்கும் calculate பண்றதுக்கு formulas பார்த்திருக்கோம், right? So என்னது output voltage அப்படினாவே we are represented as V naught. Input voltage அப்படினாவே it is VIA. ரெண்டுக்கும் formula இருக்கு இல்லையா? V according to ohmsல நம்ம என்ன எழுதலாம்? It is V is equal to I into R அப்படின்னு represent பண்ணலாம். Okay, so output நாவே நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? It is a collector current. Input அப்படினாவே it is another base current. So இதை வச்சு ஒரு equation construct பண்ணிட்டு அதுல இருந்து we have to find it out the answer. Okay, so எப்படி solve பண்றதுன்றத பார்க்கலாம். So first write it down the given values. என்னென்ன values கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத எழுதலாம். Okay, so first it is RC 2 kilo ohms. Okay,
then V naught, that is 2 volt. Okay, then RB is equal to 1 kilo ohms. Okay, then beta value is equal to, it is 100. Okay, இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. So kilo ohms, we have to convert it into ohms. We just multiply by 10 power 3. Okay, so here RC is equal to 2 into 10 power of 3 ohms. Okay, so similarly RB is equal to 1 into 10 power of 3 ohms. Right. Next, we can calculate the output voltage. Output voltage நம்மளுக்கு என்ன formula? அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி here we can have beta, right? Right, அந்த beta அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Output voltages க்கு என்ன formula? What it is? V naught is equal to IC into RC. Okay, right. So இதுல இருந்து நம்மளுக்கு beta அப்படின்றது என்னன்னு தெரியணும். So what is the formula for beta? That is the current gain க்கு என்ன formula? It is IC divide by IB. Right? So this is the formula for beta. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் next? We can calculate the value for IC. நம்மளுக்கு IC யோட valuesம் வேணும், IB யோட valuesம் நம்மளுக்கு வேணும். Right? So இந்த formulaவை நம்ம டைரக்டா IC, IB ன்னு calculate பண்ண முடியாது. So அதனால நம்மளோட இங்கதான் V naught ஓட values கொடுத்திருக்காங்களே. Right? Then RC யோட valuesம் they are given. Then இதுல இருந்து we can calculate the IC value. So இப்ப இந்த values மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வேணும். Right? So அதுக்காக என்ன பண்ணலாம்? IC is equal to, அதை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் remaining opposite sideல அனுப்பிடுங்க. So which should be is equal to V naught divided by RC. Okay. So இந்த amplification factorல நம்ம என்ன values first calculate பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த IC யோட values find out பண்ணிட்டு இருக்கோம். Right? So இப்ப இதுல values substitute பண்ணுங்க. V naught ஓட values என்னது? It is 2 divide by RC யோட values என்னது? It is 2 into 10 power of 3. Right? 3 ohms. Okay. So here it is 1 cancel. So in the 10 power 3 மேல வரும்போது it becomes minus value. Okay. So but 10 power of minus 3, here it is IC. I அப்படினாவே அதோட unit ampere. Okay. So 10 power 3 அப்படினா it is stands for milli value or micro value. 10 power minus 3 ampere என்னன்னு சொல்லலாம்? It is a milliampere or microampere. What it is? Yes, very good. It is milliampere. So அப்ப இதைய நம்ம டைரக்டா என்ன எழுதிக்கலாம்? 1 milliampere அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம். Okay. So இப்ப நம்மளுக்கு IC யோட values கிடைச்சாச்சு. Okay. So இப்ப இந்த beta valueல இப்ப நம்ம IC யோட values find பண்ணியாச்சு. Okay. So இப்ப next என்ன values find பண்ணணும்? IB யோட values நம்மளுக்கு வேணும். So IB இந்த equationல இருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்? It is IB is equal to, இதை just change பண்ணிக்கோங்க அந்த position. It is IC divide by beta. Okay. எழுதியாச்சு.
ரைட்டா? So இப்ப இதுல இருந்து we have to calculate இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், பீட்டாவோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பீட்டாவோட வேல்யூஸ் தெரியும். என்னது, இட் இஸ் 100 அப்படின்றது தெரியும். ரைட்டா? So இப்ப வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா ரெடிலி we can have IB வேல்யூ. So IB யோட வேல்யூஸ் என்ன வரும், IB is equal to IC யோட வேல்யூஸ் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கிறோம், it is 1 milliampere அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கிறோம். So அதோட வேல்யூஸ் எடுத்து வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So 1 milliampere அப்படிங்கும்போது it is 10 power of minus 3. Okay, divide by ampere, divide by ஒரு 100. பீட்டாவோட வேல்யூஸ் என்னது, it is 100. Okay, 100 எப்படி எழுதலாம், it is the 10 power of 2. Okay, so it is 10 power of minus 3 ampere divide by ஒரு 10 power of 2. So இந்த 10 power of 2 மேல வரும்போது automatically it is 10 power of minus 5. Okay, so this is for IB. Okay, 10 power of minus 5 ampere. Okay, so இதுல நம்மளுக்கு ஃபார்முலால நம்மளோட given valuesல என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும், that is input resistance தான ஃபைண்ட் பண்ணணும், it is input voltages தான ஃபைண்ட் பண்ணணும், VI தான ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, VI ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு what will be the formula, நம்ம இங்க V0 அவுட்புட்டோட வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதிருக்கோம். ரைட்டா? அவுட்புட்னாவே என்ன சொல்லிருக்கிறேன், எவ்ரிதிங் இட் should be in collector. சோ இன்புட்னாவே நம்ம என்ன லெட்டர்ஸ்ல எழுதிக்கணும், அது அப்படியே அதே சேம் ஃபார்முலாவை என்ன லெட்டர்ஸ்ல எழுதிக்கணும், எமிட்டர்ல எழுதிக்கணுமா பேஸ்ல எழுதிக்கணுமா, கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். VI here we have to notice that இங்க பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க, V0 ன்னு எழுதிருக்கோம், that is output voltages வந்து நம்ம கலெக்டர் கரண்ட்ல எழுதிருக்கிறோம். அதுவே இன்புட் வோல்டேஜஸ் என்ன எழுதுறோம் அப்படின்னா it is the base current. Yes, very good. சோ இப்ப அதே மாதிரி நம்ம இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எழுத போறோம். அந்த இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது, VI. நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ல they are asking VI யோட வேல்யூஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்ப அது என்ன எழுதலாம், it is IB எழுதலாம். IB into RB போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். தட் இஸ் VI தான் நம்மளுக்கு தேவை. ப்ராப்ளம்ல அந்த வேல்யூஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, சோ இப்ப டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஓகே, IB யோட வேல்யூஸ் என்ன, அதுதான் நம்ம இங்க ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோமே. சோ IB யோட வேல்யூஸ் இங்க இருந்து எழுதுறோம். ஓகே, 10 power of minus 5. So 10 power of minus 5 எழுதியாச்சு. Into what will be the RB value here? That is 10 power of 3. Okay, so இப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது it is 10 power of minus 2 volts. ஓகே, so இப்போ இங்க இந்த 10 power of minus 2 voltsன்னு நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. ஆப்ஷன்ல இல்ல. ரைட்டா? சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மில்லி ஆம்பியர்ஸ்ல வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கிறோம். ஓகே, சோ மில்லி ஆம்பியர்ல வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த 10 power minus 2 அப்படியே எழுதுங்க. அது கூட we have to multiply 1 plus term of 10 power 1 and minus term of 10 power 1. ஓகே, சோ அப்ப அந்த வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. சோ இந்த மைனஸையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா we should add பண்ணோம்னா it becomes 10 power minus 3.
Okay, so நம்மளுக்கு தெரியும் 10 power minus 3 அப்படினாவே it is a milliampere. Okay, so here 10 power 1 which is nothing but 10. Okay, so 10 milliampere, millivolt is the final answer for VI. So here it is voltage, voltage, input voltage. So we are mentioning it in volts. Okay, 10 millivolts. Okay, in the option வருது, it is option D. Okay, for that problem, option D is the right one. Okay, so எல்லாருக்குமே இந்த problems எப்படி solve பண்றோம்ன்றது புரியுதா? So simple idea சொல்றேன் ஞாபகம். Here the beta ஓட values இருக்கு இல்லையா? So இந்த beta ஓட values நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். Current gain க்கு என்ன formula? IC divide by IB. otherwise என்னமோ எழுதலாம் அப்படின்னா it is I not divide by I அப்படின்ட்டு நம்ம represent பண்ணலாம். Okay, so I not divide by I அப்படின்ட்டு represent பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா it is stands for output. it IC I not. so output current நம்ம IC னு சொல்லலாம் or I not னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி base current IB னு சொல்லலாம் or I னு நம்ம represent பண்ணலாம். ஓகே ரைட்டா, ரெண்டுமே it should be the same தான். சோ இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்ல பீட்டாவோட வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால நம்மளுக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் தான் கேக்குறாங்க. சோ இப்போ வோல்டேஜோட வேல்யூஸ் கேக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்மளோட ஓம்ஸ் லால இருந்து நம்ம எழுதிக்கலாம். சோ இப்போ அந்த ஓம்ஸ் லால இருந்து எழுதும்போது VI க்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும். இட் இஸ் VI இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே பேஸ்ல எழுதணும், IB into RB. அதே மாதிரி V நாட்டுக்கு எழுதும் போது அவுட்புட் வோல்டேஜஸ் எழுதும் போது கலெக்டர்ஸ்ல எழுதணும். ஓகே, சோ V நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு IC into RC. சோ இப்போ இந்த IC யோட வேல்யூஸும் RC யோட IB யோட வேல்யூஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து இந்த ஃபார்முலாஸ்க்கு நம்ம போயிடலாம். தட் இஸ் I நாட் டிவைடட் பை I வருது இல்லையா? சோ இப்போ அந்த I நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஓம்ஸ் லால இருந்து யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைனலா இன்புட் வோல்டேஜஸோட வேல்யூஸ ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ தட் இஸ் த சிம்பிள் ஐடியா. சோ எந்த வேல்யூஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றதுக்கு சோ மைண்ட்ல என்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணிட்டு என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, so ஈஸியா we can arrive the answer. okay, so இது பார்க்கிறதுக்கு தான் it will be very large but the concepts are very clear னா இது போடுறதுக்கு within a minute கூட ஆகாது. okay, so I think this problem is clear to all. so எல்லாருக்கும் ஒரே டவுட். so yes ma, it is the today is the last class. okay, next problem போலாம்.
So here the input resistance of a silicon transistor is 100 ohm. Then the base current is changed by 40 microampere, which results in a change in collector currently by 2 milliampere. So this transistor is used as a common emitter amplifier with a load resistance of 4 kilo ohm. Then find out the voltage gain of the amplifier. So here the options are A, it is 2000, B, it is 3000, and C, it is 4000, and D, it is 1000. I think I may not know about the other subjects, and physics, it will be the last class for you. So this is the last class. Okay, and tomorrow onwards, you are going to write the mark test, no? So the theory parts, it will be ended by today. Okay, so இதுல first என்னென்ன values கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. So இந்த valuesல இருந்து எப்படி voltage gain ஓட values find பண்றதுன்றத பார்க்கலாம். So here they are given the input resistance value, right? So input resistance they are given, that is Ri oda values கொடுத்திருக்காங்க. Okay, then change in base current change ஆயிருக்கு இல்லையா? So here it is delta IB. Okay, so இந்த values கொடுத்திருக்காங்க. Then collector oda values change in values கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so here change in collector value. Okay, so change in collector value, here it is I
delta IC. The values கொடுத்தாச்சு. Then one more here, it is the load resistance. Load resistance na it is RL. Okay, so in the values கொடுத்தாச்சு. So இதுல இருந்து they are asking the voltage gain. So voltage gain ஓட values எப்படி find பண்றது, அதுதான் question. Okay, so voltage gain நம்ம என்ன valuesல என்ன formulas யூஸ் பண்ணி calculate பண்ணுவோம்? It is AB is equal to beta into RL divided by RI. So இந்த formulas யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம calculate பண்ணுவோம் இல்லையா voltage gain. So okay, but in that formula they are not given about, they are not talk about the value of beta, right? So beta ஓட values அவங்க கொடுக்கல, நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே how to find out the value of beta. It is nothing but it is a current gain. So current gain க்கு நம்மளுக்கு values தெரியுமே. What is the formula? That is delta of IC divided by IB. So அந்த valuesல இருந்து beta ஓட values find பண்ணிட்டு next அதோட values எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்களே, here are I available or L available, இங்க போட்டுக்கலாம். So beta ஓட values மட்டும் find பண்ணுங்க. So beta ஓட values find பண்றதுக்கு இந்த ரெண்டு quantities நமக்கு help பண்ணும், ரைட்டா? So substitute பண்ணிட்டு எனக்கு answer என்ன வருதுன்றதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You have 1 minute time. Yes, very good. It is a 2000 value. Option A is the right one. Okay, very good, very good. So in the values எப்படி வந்ததுன்றத we have to check it. பார்க்கலாமா? Okay. So here solution. First to write down the given values. Okay. So here I simply write it the symbols alone. Okay, RI represents the input resistance. Okay, so here it is I. Input resistance oda values enna kuduthirukanga, it is 100 ohm. Okay, then change in collector current, change in base current, right? So here RI represents the input resistance. Okay, right. Next வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க, change in base current. That is delta IB கொடுத்திருக்காங்க. It is equal to 40 microampere. Then change in collector current. So change in collector current போது delta IC is equal to 2 into milliampere. Okay, then load resistance RL 4 kilo ohms. So either we are write it as 4 into 10 power of 3 ohms. Okay, so here RL அப்படின்றது நம்மளோட load resistance. So இப்போ இது எல்லா வேல்யூஸும் போட்டாச்சு. So இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலால they are asking about the voltage gain. Okay, so voltage gain calculate பண்றதுக்கு what is the formula?
AB is equal to beta into RL divided by RI அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். இதுல நம்மளுக்கு பீட்டாவோட வேல்யூஸ் தான் ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கல. ஸோ இட் இஸ் நாட் கிவன். ஸோ இப்போ அந்த பீட்டாவோட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we can go for the formula. So beta அப்படின்றது என்ன? நம்மளோட current gain. Okay. Right. So the current gain calculate பண்றதுக்கு என்ன formula? Beta is equal to IC divided by IB. Okay. So here we can put it delta symbol. So இப்போ நம்ம values calculate பண்ணலாமா? So what is the value of delta IC here? IC IB values na here. Okay. So இப்போ substitute பண்ணுங்க. Here it is 2 milliampere and here it is 40 microampere. Right? So இதை போட்டோம்னா 2 into 10 power of minus 3 and divide by minus 3 ampere divide by 40 into microna 10 power minus 6. Okay, 10 power minus 6 ampere. So இதுல நம்ம just என்ன பண்ணலாம்? இதோட valuesலாம் short பண்ணலாம். So this is 1 time and this is 2 time. Okay. So இந்த 20 இதோட powers first காலி பண்ணுங்க. That is 10 power minus 3 அப்படியே இருக்கட்டும். ampere cancel பண்ணிருங்க. Divide by இந்த ஒரு 0 அப்படின்றது it should be 2 into 10 power 1 தானே. So இப்போ அந்த 2 into 10 power 1 into 10 power of minus 6 ஓட ஆட் ஆகும்போது ஒரு பவர் என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ ரெடியூஸ் ஆகும்போது என்ன வரும்? இட் இஸ் 2 into 10 power of minus 5 அப்படின்ட்டு வரும். ஓகே. ஸோ மேல ஒரு 10 power of minus 3 இருக்குது, கீழே ஒரு 10 power of minus 5 இருக்குது. ஸோ இப்போ பவர்ஸ் 3ல கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 10 power of minus 3 divide by 2 into 10 power of minus 2 into 10 power of minus 3. So இங்க 10 power of minus 3 cancel பண்ணிடலாம். Okay. So for the next step, இங்க போடலாம், இங்க போடலாமா? Right. இங்க பாருங்க. That is 1 divided by 2 into 10 power of minus 2 இருக்குது. Okay. So இந்த 10 power of minus 2 மேல வரும்போது it is a positive value. So 10 power of 2 divide by 2. So இப்போ 10 power of 2 அப்படின்றது என்ன? நம்மளோட 100 divide by 2. So it is 50. Okay. So இந்த 50 அப்படின்றது எதோட வேல்யூ? பீட்டாவோட வேல்யூ. ஓகே. 50 அப்படின்றது எதோட வேல்யூ? பீட்டாவோட வேல்யூஸ். ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த பீட்டாவோட வேல்யூஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோமா? ஸோ இந்த பீட்டாவோட வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுல இப்போ ஏவியோட வேல்யூஸ்ல கொண்டு போயிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 50 into what is the value of RL? It is 40 into 10 power of 3 divide by RI oda value it is 100. Right? So the zeros எல்லாம் cancel பண்ணிருங்க. Okay. So it is 20. So here it is ஒரு 20 அப்படிங்கும்போது 20 into ஒரு 10 power of 3. Okay. So அப்ப இதுவுமே பவர்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க. பவர் 3 அப்படிங்கும்போது 3 zeros. Okay. So அப்ப it is so இது சிம்பிளா கேன்சல் பண்ணலாமே. Wait. So here it is 50
and here it is 4, right? So it is not be 40, it is 4. RL oda value it is 4, no? So here it is 4 divided by, here it is 100. So this is 1 time and this is 2 time. So this is 1, this is 2. Okay, so simply 2 into 10 power of 3. So that is equal to 2000. AB is equal to. So this is option D. D, A. Very good. So this is option A. A is the right one. So the values எப்படி find பண்றதுன்றது தெரியுதா எல்லாருக்குமே? Yes. It is clear to all of you. The font size will be very low na. ரொம்ப கம்மியா தெரியுதுல? You just zoom it up. Yes. Okay. Next problem. Problem number 3. So here a transistor is operated in common emitter. Common emitter configuration at VC is equal to 2 volt such that a change in base current from 100 microampere to 300 microampere produces a change in the collector current from 10 milliampere to 20 milliampere
then the current gainers. So here they are given the option that is 50, and B it is 75, C it is 100, and D it is 25. So it is very, very simple. You just try it. So current gain தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, current gain நம்மளுக்கு it is beta. Beta ஓட formula என்னது? It is delta IC divided by delta IB. Okay, right? இப்ப change in values னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So it is very simple. அது values change ஆகுது அப்படிங்கும் போது நம்ம difference கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Okay, ரெண்டுக்கும் difference கண்டுபிடிச்சு போட்டுருங்க அவ்வளவுதான். So what will be IC? Delta IC க்கு என்ன வரும்? It is எங்க நம்மளோட here. This is the change in value for the collector. So இப்ப change in values போடும்போது நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்? It is 20 minus 10 ன்னு போட்டுக்கலாமா? 10மே மில்லி ஆம்பியர்ஸ்ல தான் இருக்கு. So it is milliampere. Okay. Okay. Then what will be the IB value? Change in IB value is equal to here. It is a base current. Changes from this one 100 to 300. Appa 300 minus 100. Okay, so 300 minus ஒரு 100 micro amperes ல இருக்கு. Okay, so ரெண்டோட difference ரெண்டையும் நம்ம divide பண்ணோம்னா we are getting beta, right? So அதனால என்ன பண்ணிக்கிறேன்? டைரக்டா அப்படியே divide பண்ணிக்கிறேன். Okay. So next step என்ன வரும்? It is 20 minus 10, it is 10 milliampere. Milliampere அப்படிங்கும்போது it is 10 power of minus 3 divide by, so here it is 200 into ஒரு 10 power of minus 6. Okay. So இப்ப powers எல்லாம் காலி பண்ணுங்க. So here it is 10 power of minus 2 மேல இருக்கிறது, and here கீழ it is 2 into 10 power of minus 4. Okay. So here in the 2 it is in denominatorல தான் இருக்கு. So that is take it as a 1 by 2. So 1 by 2 அப்படிங்கும்போது it is half 0.5 ன்னு வச்சுக்கலாம். So 0.5 into, so here இந்த 2 4 cancel பண்ணீங்கன்னா here it is 2 minus 2 is there. Minus 2 மேல வரும்போது it becomes positive. So அப்ப 10 power of 2. Okay, right? Then the 10 power of 2 நம்ம என்ன எழுதலாம்? 100 ன்னு எழுதிக்கலாம். So 0.5 into ஒரு 100. So multiply பண்ணீங்க அப்படின்னா we are getting the decimal வைங்க, cancel பண்ணீங்கன்னா it is 50. Okay, so what will be the beta value? It is 50. Yes, very good. And next one,
We can go for one more problem. I think it is the last problem. Okay. So up to this clear? The third problem எல்லாருக்குமே புரியுதா? Yes. Okay. Write down the problem. A common emitter amplifier has a voltage gain of 50 and an input impedance of 100 ohm and an output impedance of 200 ohm. Then the power gain of the amplifier. Is N. Okay. So here they are given the option that is 1000, B it is 1250, and C it is 100, and D it is 5000. Clearly you have to find it the answer either B or D. Achu correct find பண்ணுங்க. Okay, first we are seeing in the given values. Okay, என்னென்ன values கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். So here power gain they are asking. Okay, so power gain தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, right. Then voltage gain they are given. Okay, voltage gain which is nothing but it is a beta. Okay, so beta what a value readily they are given. Okay, then input resistance, output resistance கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so input impedance oda value, output impedance oda value. This is for output, that is R naught oda values they are given. Then here it is Ri oda value, here it is given. Okay, நம்மளோட formula என்னது? Power gain க்கு power gain க்கு என்ன formula? It is beta square into R naught divided by Ri. So இந்த values இந்த formulas use பண்ணி calculate பண்ணணும். அவ்வளவுதான். Okay, so இதை எப்படி solve பண்றதுன்றத பார்க்கலாமா?
So first write down the given value. So given values என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். So here the voltage gain ஓட values கொடுத்திருக்காங்க. Voltage gain ஓட value, beta ஓட value என்னது, what it is equal to 50. Okay. Then input resistance Ri is equal to 100 ohms. Okay. Then output resistance it is R naught is equal to 200 ohms. Okay. So இப்ப இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. Next power gain க்கு formula எழுதுங்க. Is equal to beta square into R naught divided by Ri. So இப்ப இத substitute பண்ணலாம். So substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா what is the value of beta here? It is 50. 50 the whole square. Okay. Into 200 divided by 100. So this is one time and this is two time. So here it is 50 into 50 into or 2. Okay. So here 2 zeros. So 5 into 5, 25. 25 into 2, 50. So the answer D is the right one. Okay. It does not be a 50,000. It is a 5,000. Okay. Okay. All are clear? Okay. Thank you. And one more relation example is there. You just to try it. Okay. I will give you. So you just correct the last one. Correct a relation for alpha, beta, gamma, alpha, beta for a transistor. It is options are here beta is equal to 1 minus alpha by alpha, and option B it is beta is equal to alpha divided by 1 minus of alpha, and C it is alpha is equal to beta minus 1 divided by beta, and D it is alpha beta is equal to 1. So correct relation you have to find out for alpha and beta. சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
Ma'am, unga name enna? My name is M. Kanimori. Okay, let us try the last question. Yes, it is option B is the right one. Okay, right. Yes, but thank you so much for your cooperation for the past 1 month. Okay, I think many of the people did very well. If it is in online class itself, it is somewhat difficulty to watch simultaneously what I am telling and write it the same in your notebook. Okay, so இந்த difficulties என்னால feel பண்ண முடியுது. But இருந்தாலுமே answer கேட்கும்போது the simultaneous டக் டக்குன்னு நீங்க நிறைய பேர் answer பண்ணிருக்கீங்க. So it is very much happy for me. Okay, so இதுல mostly attend பண்ற people எல்லாருமே answer பண்றீங்க. So I think all of you got good marks. Okay, to attain your goal. Okay, so நீங்க எல்லாருமே டாக்டரா வரதுக்கு I wish all of them. Thank you so much. Thank you for your cooperations, children. Okay, so don't miss it the mark test. Okay, mark test compulsory attend பண்ணுங்க. So அதுல இருந்து we can have some clear idea about the time management and how to deal the critical problems and all. Okay, so how to allocate the timings for different questions அப்படின்றத நீங்க கத்துக்குவீங்க. ஓகே, சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். All the very best. Okay, thank you, children.